এবার আমরা এফআরপি বাইপাস করব। যাই হোক, আমরা কাজটা শুরু করি। আমাদের সর্বপ্রথম একটু ওয়াইফাই দিতে হবে। ডন্ট কপি দিব। এখানকার এই লকটা আমরা জানি না কি লক দেওয়া। এখন এইখানে একটা জিমেল দিতে হবে, কোন জিমেলটাকে দেওয়া হচ্ছে সেটা আমাদের জানা নাই। যাই হোক, আমরা এটা এখন বাইপাস করব। তো যাই হোক, আমরা এটা শুরুর দিকে চলে যাব। এখান থেকে আমরা টক ব্যাকটা অন করব। টক ব্যাকটা অন করার জন্য আমাদের ভলিউম প্লাস মাইনাস দুটো একসাথে ধরতে হবে। আমরা একটা উল্টো অয়েল দেবো।
তো আমরা এখন সেটিংয়ে যাব, ওপেন সেটিং। এখান থেকে আমরা অ্যাবাউটে যাব। এখানে দেখেন অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন 13। তো যাই হোক, আমরা এখন শিওরিটি হয়ে কাজটা করতে পারবো।
up my device. আমরা সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। অবশ্যই সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য, এবং ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন। থ্যাংক ইউ, সবাই ভালো থাকবেন।